Nyinyi wabunge muongee huko, mkule pesa, mtarudi hapa. Na maneno itakuwa kali. Unajua ile kitu tumepata hasara kubwa sana. Ile hasara tumepata kubwa sana Archbishop is the quality of leaders ambayo tulipeleka Senate and National Assembly. Huyu mzee anaitwa Raila Odinga. He has never been president, but he is in every government because of the quality of leaders anapeleka parliament and senate. Sisi tunaenda tunaokota anything. Tukipewa pesa kidogo, sionekanangi, mnapea yeye senate. Sasa mkifika pale, mnapata quality ya leaders iko chini, si ndio? Sasa mwaka ujao 2027 tutaweka darubini. Tunakagua wewe kabisa. Babako ni nani? Mamako ni nani? Anaendaga kanisa ama aendi? Ameshaiba kalamu ya mtu akiwa standard 4 ama bado? Wewe unaweza uza jamii ama uwezi uza jamii? Kwa sababu ile shida tumepata ni viongozi kuuza sisi kama jamii. Wakatusaliti, wakakula pesa, wakauza jamii. Ndio tumepata ile shida tuko nayo kama watu ya mlima. Kwa hivyo going forward, Mzee Kiraito, we want caliber of leaders who shall be elected in this region to be tested, proven patriots who cannot sell the community for their own stomachs. Kwa sababu hapo ndio tumepata shida. Na hiyo tutapangana na wananchi hawa, wanajua nyinyi. Sasa ni watu wangu, mko salama, mnaendelea vizuri. Rigiji ameweza kuongea, na hii ni mambo tumekuwa tukiongea kila siku kuhusu watu wa mlima, wale ambao tunaita traitors. Hawa sio different na wale waliuza Kimathi. When Kimathi was shot by his own people, mtu ambaye alikuwa anamjua confident, aliuzwa kwa wabeberu. His story is coming very soon. Wait it, and it's coming from very credible resources. Anyway, so I think umesikia vile Gachagua ameweza kuongea hapo, ameweza kuongea kuhusu wakina Ichungwa, wala watu wanatumiwa na Kasongo kuuza mlima, traitors, people who cannot do anything for mlima.Kenya, people who are ready to sell their own mothers for money. Mtu ambaye hana shida na mlima.Kenya, anafikiria kuhusu tu familia yake na tumbo yake, that's it. I think Gachagua hapo ameweza kusema kitu ambaye ni very important. Watu wasome na Raila Odinga, ya kwamba Rao, even though he's never been president and the best that he ever was prime minister of Kenya, he's always been in a government. Kila government amekuwa for the last we don't know how many years. But what's happening, it is because of the leaders that his party elect to go to the Senate and to the National Assembly, including the MCAs. The guy is a master planner, he's a strategic, he understands the game very well. Now the leaders that he chose are credible leaders. Unlike Mount Kenya, sisi Mount Kenya tunachagua useless individuals. Tunachagua watu kama kina Ichungwa. People who are useless, people who cannot do anything for mlima.Kenya. All they do is sell their own families, they sell their own people. Ichungwa anaweza kuuza anything, including his own family's kidneys. Anaweza kuuza for money, for fame. And watu wa Kikuyu, these are the kind of leaders that Gachagua anaongea kuhusu. Elect credible leaders. Sifikiri tu kwa sababu mtu ako na degree hapo ama amesoma ameenda university eti anafaa kuchaguliwa. Not every individual that is learned has got what it takes to be a leader. A leader ni mtu ambaye you lead and people will follow you. Kuna tofauti ya a boss and a leader. A boss bosses people around. A leader leads and people follow him. Kama shepherd. Shepherd ni vile shepherd anaendaga mbele na unaona kondoo wakimfuata kwa sababu wanamjua. Na wanajua this guy can only take us to green pastures. This guy is taking us to a place of drinking, cold, nice water. So kondoo ama mbuzi wanamfuata. Because yeye ni shepherd. He knows where wanafaa kwenda kwa malisho mazuri. The likes of Ichungwa thinks only about their central system. Tumbo yake. Yeye na familia yake na how he's going to become a billionaire. He has no problem selling anybody for Mount Kenya for his own
gain, for his bank account, for his family, for his own fame. That is the saddest reality of most of the leaders that tunachagua ndani ya mlima Kenya. You know, come on guys, we can do better. Tafadhali mlima Kenya, if we've got to be a region that is going to be formidable, we must listen to these words that Gachagua anasema, that in 2027 we must elect people who are of integrity, people who are incredible, people who have good reputation. Yes, I agree with Gachagua. Tuangalie mtu anatoka wapi. We must not also think lazima tuangalie kama huyu ni baba yake ni kitajiri ama baba yake alikuwa chief. No, that's not the point. But angalia history. Huyu mtu kwao kuko namna gani? Ni mtu ambaye anaweza kusaidia kwao. If you go to Ichungwa, you realize that probably if you look at his family, not necessarily baba yake na mama yake, but if you look at his family, around his family, hata kama ni watu wako mbali kidogo, no, hawezi kusaidia hata mtu. Kama hawezi kusaidia kingship wao, kama hawezi kusaidia familia yao, like kama watu kama kina auntie yao na nini, how do you expect him to help the community? It's only about him na watoto wake na maybe na bibi yake na familia ya bibi yake, maybe na wazazi wake. That's it. So kuchagua mtu kama huyo is wasting a vote. Na sio ndio nasikia watu wengine wanasemanga afadhali mtu angezaa wheelbarrow, watu watumie hiyo wheelbarrow kufetch manure. At least ungepeleka manure kwa shamba. Some people are just a waste of space, honestly, when it comes to politics. Maybe Ichungwa might be good in other things, but when it comes to politics, he's useless. That's my conclusion. And yeah, Ichungwa is good for nothing. He's not good for any community. I think I still wait for anybody from Kikuyu to come and tell me which wonderful, awesome development that Ichungwa as an MP, member of parliament of that region, has done. Tafadhali challenge me. Come tuambie Ichungwa ametengeneza barabara Kikuyu, there's no pothole. Come tell me hospitali level 5 ziko hivi. Come tell me chemistry. Come challenge me hapa. Niambie Ichungwa is one of the best. Put Ichungwa and Ndindi Nyoro side to side, uone ni nani anafanya kazi. Ichungwa is good for nothing. Ameweza kwenda hapo kwa, you know, wakati Ndindi Nyoro alikataa hiyo issue ya ku impeach Gachagua, he was used to try and sabotage whatever, you know, Ndindi Nyoro was saying. So it's not the first time, it's not the second time, and the guy thinks he's untouchable. But you know what? Vitu kama hizi huanga zi take long before everything falls apart. So mlima Kenya, tafadhali, one more time, 2027, elect good leaders, leaders that are of reputation, leaders that are reputable, leaders that you can hold account, that tulikuchagua na umetufanyia hivi, so we thank you. Kama mtu hakuna kitu amefanya maana na ataanza kurush kuchagua ama kufanya vitu, atakuja kwanza kumwaga maram 2026 next year, ataanza kutengeneza na kuongea na walimu just around election time, just know that individual is useless and hakuna kitu anaweza kuwafanyia. And for the leaders that are there, especially wale wote walimpeach Gachagua, na kama unajua wewe ni mtu wa mlima Kenya, MP wa mlima Kenya, na ulimpeach Gachagua, nawaambia tena, please do not waste your money kwenda kufanya campaign tena 2027. Kula hiyo uko naye na ukule mpaka mwisho, because 2027 tunauliza watu wa mlima, mtu yote ambaye aliimpeach Gachagua na hakuomba msamaha. Kama uliomba msamaha, that can be something else. Kama uliona ile makosa ulifanya ukakuja ukaomba msamaha, watu wa mlima, ukaenda kwa constituency yako ukaomba msamaha, then that is okay, kwa sababu hakuna mtu wanga akosei. Lakini kama that is not the case, you ought to be thrown out very quickly in the morning. So mimi nakuuliza wewe, kama unajua ulifanya hivyo, do not even think about going into elected post. Manake najua MPs, of course you can be there for 40 or 60 years, but tafadhali usiende kufanya ile, kwa sababu utapelekwa nyumbani mapema, utapoteza pesa yako bure. So weka na pesa yako. Anyway, I think Gachagua on this one is spot on about Raila, that Raila has credible MPs and senators, and that is why the lower and the upper house will always support Raila no matter what.
Even the MCAs that are, elected in, local areas are credible people. And that is why they will always stand with Raila. And that is why Raila has always been on every government that has been there, because of credible leaders that he can call at a finger point. Raila anaenda betray every other coalition member, but his people will always remain behind Raila regardless of what. Hata sahi baba akiacha, akishindwa, AU's chair, akishindwa hiyo, asema atakuja kusimama kama president for 2027. Nyanza people, watu wote Wajaluo wote, they will be rallying behind Raila. Believe you me, 100%. Kasongo will be alone. Nakwambia that you can take it to the bank. If Raila was to come and say 2027 mimi nimekosa, because it's only now 1 month, ndio tujue kama Raila atakuwa AU chair ama hatakuwa. By February tutajua. Soon as ikisemekana ameshindwa, the only kitu itamsaidia ni ashinde. Akishinda akuwe AU chair, then of course that chair is, for a number of years, so he will not be able to vie. But akishindwa, he can come back and say 2027 niko kwa debe. This is guaranteed. You can bet this and take it to the bank that all the Nyanza people will rally behind Raila, regardless of the broad-based government. Raila will just jump out of the broad-based government by 2027 before the IEBC closes the door of running for election, and Raila will choose somebody. And Martha Karua, kama unafikiria Raila atakuja kuchagua tena kama running mate, you better look for another party. Wachane na Ford Kenya, because Raila, I don't think, can choose Martha Karua, because Martha Karua did not support Raila vote-wise. So Martha Karua jipange. Usifikirie Raila anaweza akikuja aseme nataka kusimama tena hawezi kuchagua. Sababu wewe hata vote za Keshogo you did not deliver. So kaa kwa opposition ama uform na watu wa mlima ujichunge uangalie namna gani. Watu wangu, on this one 100% Gachagua is spot on, and we must follow that, and we must listen, and we must be watu wa mlima. End of it. It's as simple as that. Shalom, sahau kusubscribe. I'll see you on my next one.